Senhor meio Deus, nesta noite de Terça-Feira, dia 05 de Maio. Me coloco diante de tua presença com o coração aberto, procurando desacelerar a alma depois de mais dia vivido sob o teu olhar. A noite chegou. O silêncio comica a tocar os cantos de casa. E dentro de mim nas o desejo de entregar tudo aquilo que carreguei, tudo aquilo que pensei, tudo aquilo que senti e tudo aquilo que não consegui resolver. Pai amado, antes que meus olhos se fechem para o descanso, eu quero que minha alma se abra para ti. Quero terminar este dia não apenas cansado, mas acolhido, não apenas deitado, mas guardado, não apenas em silêncio, mas envolvido pela tua paz. Obrigado, Senhor, porque cheguei aqui. Obrigado porque, mesmo quando este dia teve seus pesos, suas pressas, suas preocupações e seus desafios, a tua mão permanece sobre mim. Talvez eu não tenha percebido todos os livramentos. Talvez eu não tenha reconhecido todas as pequenas benqueos. Talvez eu tenha passado por alguns momentos com o coração distraído. Mas agora eu paro e reconheço. Foi a tua graça que me sustento. Foi o teu cuidado que me permitiu atravessar este dia. Foi a tua misericórdia que me deu forças quando eu pensei que não teria. Foi o teu amor que continua me acompanhando, mesmo quando minha mente estava caia demais para perceber. Senhor, nesta noite, eu te agradeço pelo dom de vida, pela respiração que continua, pelo alimento, pelo abrigo, pelas oportunidades, pelas pessoas que amo, pelas respostas recebidas e também pelas respostas que ainda estão sendo preparadas no tempo. Eu te agradeço pelas portas abertas e pelas portas fechadas, porque confio que o Senhor sabe o que permite e também sabe do que me livra. Eu te agradeço pelos momentos tranquilos e também pelos momentos difíceis, pois neles o Senhor trabalha, ensina, molda, fortalece e revela aquilo que precisa amadurecer dentro de mim. Pai querido, eu não quero esconder de ti o meu cansaço. O Senhor conhece cada detalhe do meu dia. Conhece os pensamentos que me acompanharão, as preocupações que tente disfarçar, as responsabilidades que passei nos ombros, as palavras que ouvi, as palavras que disse e aquelas que preferi guardar. O Senhor veio quando eu sorri por educaco, mesmo estando cansado por dentro. Veio quando eu tente ser forte, mesmo com o coração sensível. Veio quando a ansiedade tenta me apressar e quando a dúvida tenta me enfraquecer. Mas agora, na tua presença, eu não preciso fingir. Eu posso simplesmente ser. Posso admitir que preciso de descanso, de rico, de cura, de perdão e de paz. Então, Senhor, recebe minha verdade nesta noite. Recebe meu coração como ele está, e toca nele como, só o Senhor sabe tocar. Que cada parte endurecida seja suavizada pela tua ternura. Que cada parte ferida seja alcançada pela tua cura. Que cada parte confusa seja iluminada pela tua sabedoria. Que cada parte cansada seja renovada pela tua força. Nesta noite de Terça-Feira, eu entrego ao Senhor tudo aquilo que tento roubar minha serenidade. Entrego as preocupações como amanhã, as quebrancas que faço a mim mesmo, os medos que às vezes crescem no silêncio, as lembranças que ainda apertam o peito e as expectativas que me deixam inquieto. Eu não quero levar para o sono aquilo que o Senhor está me chamando a soltar. Eu não quero transformar minha cama em lugar de batalha mental. Eu não quero fechar os olhos com o coração pesado, repetindo problemas, imaginando cenários, tentando controlar o que não está em minhas mãos. Por isso, Pai, eu entrego. Entrego com fé, mesmo que uma parte de mim ainda queira segurar. Entrego com humildade, reconhecendo que não sou capaz de carregar tudo sozinho. Entrego com esperança, confiando que aquilo que sai das minhas mãos entra nas tuas, e nas tuas mãos tudo encontra ordem, propósito e cuidado. Senhor, acalma minha mente. Silencia os pensamentos acelerados. Diminui o volume das preocupações. Coloca paz onde há inquietaco. Coloca confiança onde há medo. Coloca descanso onde há exausto.
Que a tua presença seja mais forte do que qualquer ansiedade. Que a tua voz seja mais firme do que qualquer pensamento negativo. Que o teu amor seja mais profundo do que qualquer insegurança. Pai amado, esse hoje eu falhei, eu piso perdeu. Se respondi com impaciência, esse julgai com dureza, esse reclamei demais. Esse fui tomado por pensamentos que neo edificam. Esse dixia fe enfraquecer. Esse me afastai daquilo que é bom. Esse agido a modo que neo reflexo o amor que o Senhor tem ensinado a o meu coração. Perdoa-me. Lava minha alma com tua misericordia. Neo permitas que eu termine este dia presso a culpa, mas também neo permitas que eu ignore aquilo que precisa ser transformado. De mim arrependimento sincero, livre e profundo, que neo me destrua, mas me reconstrua. Ensina-me a crescer sem perder a tenura. Ensina-me a corrigir meus caminhos sem me afundar condenação. Ensina-me a recomeçar com mais sabedoria, mais paciência, mais humildade e mais amor. Eu sei que ainda estou em processo. Ainda estou aprendendo a confiar, a esperar, a falar com mansidão, a ouvir com atenção, a escolher com discernimento, a descansar sem medo. Mas eu também sei que o Senhor não desiste de mim. O Senhor me molda com paciência. O Senhor me levanta quando eu caio. O Senhor me chama para perto quando eu me disperso. E nesta noite, eu respondo a esse chamado com sinceridade. Fica comigo, Senhor, e continua fazendo em mim a tua obra. Pai querido, eu também piso o que me ajudes a perdoar. Se algo me feriu hoje, esse alguma palavra ficou ecoando dentro de mim. Esse alguma atitude me decepciona. Esse algum gesto me fez sentir esquecido, diminuído ou incompreendido. Eu coloco tudo diante de ti. Neo quero dormir alimentando magoas. Neo quero permitir que ressentimentos crescam no silencio de noite. Neo quero carregar dentro de mim aquilo que diz minha paz. Então, Senhor, dê-me a graça de solta. Ajuda-me a entregar as pessoas, as situações e as lembranças nas tuas mãos. Cura em mim aquilo que foi tocado pela dor. Protege meu coração para que ele não se torne frio, duro ou amargo. Ensina-me a perdoar sem negar o que senti, a seguir em frente sem carregar o veneno de magoa, a guardar minha paz sem precisar vencer todas as discussos. Que eu tenha maturidade para aprender com o que aconteceu e sabedoria para não permitir que uma ferida defina minha maneira de amar, confiar e viver. Senhor, nesta noite, eu tenho uma benção especial sobre minha casa. Que cada ambiente seja coberto pela tua paz. Que a tua presença entre como luz suave, como brisa calma, como protegeo invisível e poderosa. Guarda as portas, as janelas, os quartos, os corredores, cada espaço onde minha vida acontece. Afasta toda perturbação, todo medo, toda energia passada, toda influência que não vem de ti. Que esta casa seja lugar de descanso, de reconciliação, de cuidado e de esperança. Abençoa a todos os que moram aqui e todos os que fazem parte de minha vida. Onde houver cansaço, derrama renovo. Onde houver tristeza, derrama consolo. Onde houver enfermidade, derrama cura. Onde houver conflito, derrama mansidão. Onde houver preocupação financeira, derrama proviso e sabedoria. Onde houver solidão, derrama presença. Onde houver medo, derrama segurança. Visita, Senhor, cada pessoa que amo. Mesmo aquelas que estão longe dos meus olhos. Que estejam perto do teu cuidado. Que nesta noite ninguém se sinta abandonado. Que cada coração receba, de alguma forma, sinal do teu amor. Pai, antes de dormir, eu quero te entregar também o dia de amanhã. Eu não sei exatamente o que me espera, mas sei que o Senhor já está lá. Antes que eu acorde, a tua misericórdia já estará preparada. Antes que eu enfrente qualquer desafio, a tua graça já estará disponível. Antes que eu precise tomar decisões, a tua sabedoria já poderá me guiar. Por isso, eu escolho descansar. Não descansarei porque tudo está resolvido, mas porque o Senhor está comigo. Não descansarei porque não há problemas, mas porque há Deus maior do que todos eles.
Neo descansarii porque tenho control de tudo, mas porque confio em quem governa todas as coisas. Que esta noite seja tempo santo de restauração. Que meu corpo relax. Que minha respiração seja calma. Que meus pensamentos se aquietam e que minha alma encontre repouso nos teus braços. Guarda meu sono. Guarda meus sonhos. Guarda meu coração. Que eu não seja perturbado por medos, pesadelos ou inquietacos. Que eu durma em paz e acorde renovado. Com gratidão nos lábios. Esperança no peito e fé suficiente para continuar. Senhor, nesta terça-feira, dia 05 de maio, eu encero este dia debaixo de tua bênção. Eu entrego tudo, confio tudo e descanso em ti. Amém. Senhor amado, nesta noite de terça-feira, dia 05 de maio, eu continuo diante de tua presença com coração que deseja repousar mais profundamente em ti. Depois de agradecer, pedir perdão e entregar os pesos deste dia, eu quero agora permitir que a tua paz alcance lugares ainda mais íntimos dentro de mim. Aqueles lugares que nem sempre aparecem nas minhas palavras, mas que o Senhor conhece com perfeição. Pai querido, há preocupações que eu consigo explicar, mas também existem inquietacos que apenas sinto. Há dores que tem nome, mas também há cansaços que parecem morar no silêncio. Há pedidos que faço com clareza, mas também há desejos escondidos que só o teu amor consegue interpretar. Por isso, nesta noite, eu me coloco por inteiro diante de ti. Não apenas a parte de mim que sabe orar, agradecer e confiar, mas também a parte que teme, que espera, que se confia, que se pergunta, que se cansa e que ainda está aprendendo a descansar. Recebe-me assim, Senhor, com tudo o que sou, com tudo o que vivi hoje e com tudo o que ainda carrego. Que eu não tenha medo de ser sincero na tua presença, porque diante de ti minha verdade não me afasta. Minha verdade se torna caminho para ser curado. Senhor, visita agora minha mente. Que do pensamento que insiste em correr sem dirico encontrar repouso no tu cuidado. Muitas vezes, quando a noite chega, parece que a mente tenta revisar o dia inteiro, lembrando o que foi dito, o que poderia ter sido diferente, o que falta fazer, o que talvez aconteça amanhã. Mas eu te peço, coloca ordem dentro de mim. Que minha mente não seja tomada por antecipacos, supposicos e medos. Que eu não perca o descanso desta noite tentando resolver com ansiedade aquilo que precisa ser colocado em oração. Ensina-me a reconhecer o limite entre responsabilidade e excesso de preocupação. Ensina-me a fazer a minha parte com fidelidade, mas a entregar ao Senhor aquilo que ultrapassa minhas forças. Eu não quero viver como se tudo dependesse apenas de mim. Eu não quero carregar pesos que não foram feitos para os meus ombros. Eu não quero me acostumar com uma vida onde a alma está sempre tensa, sempre alerta, sempre esperando algo dar errado. Nesta noite, eu escolho confiar. Eu escolho respirar mais devagar. Eu escolho permitir que a tua voz me diga, no íntimo, descansa, eu estou cuidando de você. Pai amado, toca também meu coração. Se hoje alguma tristeza se alojou em mim, remove com delicadeza. Se alguma palavra me feriu, cura o lugar atingido. Se alguma decepção tento esfriar minha esperança, reacende em mim a confiança de que o Senhor continua escrevendo uma história boa, mesmo quando algumas páginas parecem difíceis de compreender. Não permitas que eu durma preso as interpretações mais dolorosas dos acontecimentos. Às vezes, Senhor, eu olho para uma situação e penso que fui esquecido, que estou atrasado, que não fui valorizado, que minha oração não foi a vida ou que meu esforço não teve sentido. Mas nesta noite eu peço que o Senhor me ajude a enxergar com mais profundidade. Nem tudo o que demora está perdido. Nem tudo o que silencia está ausente. Nem tudo o que não aconteceu era realmente pensado. Nem toda porta fechada é castigo, muitas vezes é proteção. Nem toda espera é abandono, muitas vezes é preparação. De mim esta sabedoria, Pai.
De mim coração que neo se desespera antes do tempo, que neo tire conclusos no meio do processo, que neo abandona fé só porque ainda neo ofim do caminho. Senhor, eu entrego a ti meus relacionamentos. Entrego minha família, meus amigos, as pessoas que caminham comigo, as pessoas que me preocupam e aquelas que me desafiam. Ensina-me a amar com maturidade, a falar com respeito, a viver com paciência e a me afastar com sabedoria quando for necessário proteger a paz. Que eu não seja dominado por orgulho, impulsividade ou necessidade de ter sempre razão. Que minhas palavras não sejam instrumentos de ferida, mas de cura. Que meu silêncio não seja desprezo, mas discernimento. Que minha presença seja livre para aqueles que convivem comigo. Senhor, onde houver conflitos, derrama mansidão. Onde houver mal-entendidos, traz clareza. Onde houver distância emocional, cria pontes. Onde houver magoas antigas, abra caminhos de cura. Onde houver amor verdadeiro, fortalece. Onde houver laicos que já não fazem bem. De mi coragem para entregá-los sem odio, sem culpa e sem apego doentio. Eu sei que nem todas as pessoas permanecerão no mesmo lugar de minha vida, mas penso que, em todas as mudanças, o meu coração permaneça limpo diante de ti. Pai querido, eu oro também pela minha casa nesta noite. Que este lar seja envolvido por uma paz profunda, não apenas uma paz visível, mas uma paz espiritual, aquela que muda o ambiente, acalma os pensamentos e faz a alma perceber que está segura. Que nenhuma perturbação permaneça aqui. Que nenhum medo se fortaleça. Que nenhuma tristeza encontre morada. Que toda sensação de peso seja dissipada pela tua presença. Abençoa o descanso de cada pessoa. Guarda quem dorme, consola quem cora, fortalece quem trabalha, acompanha quem está longe, protege quem viaja, sustenta quem está doente e abraça quem se sente sozinho. Senhor, que a tua proteção cubra as portas, as janelas, os caminhos, os planos e os sonhos de todos os que amo. E se alguém que eu amo estiver enfrentando uma luta que eu não conheço, visita essa pessoa agora. Toca onde minha mão não alcança. Fala onde minha voz não chega. Cura onde meu cuidado não basta. Abra caminhos onde meus recursos são limitados. Que nesta noite o Senhor seja companhia para quem se sente esquecido, força para quem pensa em desistir, luz para quem não sabe qual decisão tomar e esperança para quem perdeu a alegria. Senhor, eu coloco diante de ti minhas necessidades. O Senhor conhece minha vida prática, minhas responsabilidades, meus compromissos, meus planos, meus desejos e também minhas limitações. Eu tenho a sabedoria para administrar o que tenho, humildade para aprender o que ainda não sei, disciplina para construir com constância e coragem para avançar quando o Senhor abrir o caminho. Abençoa meu trabalho, minhas decisões, meus estudos, meus projetos, meus talentos e minhas oportunidades. Que eu não viva movido apenas por pressa ou eu compliqueo. Que eu não me sinta menor porque o caminho da outra pessoa parece mais rápido. Que eu não desvalorize pequenos avanços, porque muitas vezes são eles que sustentam grandes mudanças. Ensina-me a plantar com paciência, a cuidar com fidelidade e a esperar o fruto no tempo certo. Quando houver escassez, de mi proviso. Quando houver dúvida, de mi dirico. Quando houver portas fechadas, mostra-me o caminho certo. Quando houver medo de tentar, fortalece minha coragem. Quando houver cansaço, renova minhas forças. E, acima de tudo, guarda meu coração para que nenhuma conquista me afaste de ti e nenhuma dificuldade me faça esquecer que o Senhor continua sendo bom. Pai, nesta noite, eu te pido cura interior. Cura as marcas que ficarão defesas difíceis. Cura lembranças que ainda despertam medo. Cura regiacos anagas, perdas, frustracos, palavras duras, decepcos e sentimentos que talvez eu tenha escondido para continuar vivendo. Eu não quero apenas sobreviver aos dias. Eu quero viver como alma restaurada. Eu não quero apenas parecer bem. Eu quero estar em paz de verdade. Eu não quero apenas seguir em frente carregando tudo por dentro.
Eu quiero ser correcto en cuanto caminho. Enteo, Señor, toca minha historia. Neo apigzo que vivi, mas transforma o peso em aprendizado. A ferida em sensibilidade, a espera em maturidade e a dor em testemunho silencioso de tua fidelidade. Que aquilo que tento me quebrar neo tenha a última palavra sobre mim. Que aquilo que me fez correr neo rub minha capacidade de soar. Que aquilo que me decepciona neo destrua minha capacidade de confiar. Que aquilo que demora neo mate minha esperança. Senhor, eu creio que ainda há beleza sendo gerada dentro de mim, mesmo em lugares que já foram marcados por dor. Senhor amado, prepara meu coração para descansar sem resistência. Às vezes eu digo que confio, mas continuo segurando tudo por dentro. Digo que entrego, mas volto a buscar o peso. Digo que espero no tempo, mas me angustio quando não vejo respostas. Por isso, nesta noite, eu te pido uma fé mais tranquila, uma fé que não precisa controlar tudo para permanecer firme, uma fé que saiba repousar mesmo quando ainda há perguntas, uma fé que entenda que o silêncio de Deus também pode ser cuidado, que a espera também pode ser caminho e que a noite também pode ser lugar de restauração. Que meu sono seja profundo, protegido e cheio de paz. Que meu corpo recupera as forças, que minha mente se aquiete. Que meu coração desaceler e que minha alma se abandone confiante nos brecos do Pai. Afasta pesadillos, pensamentos intrusivos, medos noturnos e qualquer perturbação. Que eu durma com a certeza de que não está sozinho. Que enquanto eu descanso, o Senhor permanece cuidando daquilo que eu entreguei. Que enquanto meus olhos se fecham, os olhos continuam sobre mim. Que enquanto minha força humana pausa, a tua graça continua trabalhando em silêncio. Senhor, eu recebo esta noite como presente. Recebo o descanso como benção. Recebo a paz como resposta. Recebo o tu amor como abrigo. E declaro que esta terça-feira, dia 05 de maio, termina debaixo de tua presença, com minha vida guardada, minha casa protegida, minha mente acalmada e meu coração entregue ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Senhor meu Deus, nesta noite de terça-feira, dia 05 de maio, eu chego à última parte desta oração com o coração mais silencioso, mais rendido e mais consciente de que a tua presença é o melhor lugar para terminar o dia. Eu quero permanecer diante de ti mais alguns instantes, não por obrigação, mas por necessidade da alma, porque há descansos que nem sono consegue oferecer antes o coração não se entregarei ao Senhor. Pai amado, eu te entrego agora tudo aquilo que ainda fico escondido entre meus pensamentos. Entrego as preocupações que voltarão mesmo depois de eu tentar esquecê-las. Entrego as perguntas que ainda não têm resposta. Entrego os planos que ainda não se realizarão. As esperas que exigem paciência. Os sonhos que, às vezes, parecem distantes e as áreas de minha vida onde eu ainda preciso aprender a confiar mais. Eu sei que o Senhor não se assusta com minha fragilidade. O Senhor não se afasta quando minha fé parece pequena. O Senhor não me rejeita quando eu chego cansado, confuso ou sensível. Pelo contrário, é justamente quando me reconheço limitado que posso experimentar com mais profundidade o tu cuidado. Enteo, nesta noite, eu não venho como alguém que tem tudo resolvido. Eu venho como alguém que precisa ser guardado, guiado, curado e sustentado. Senhor, recolhe de dentro de mim todo excesso de peso. Há coisas que vivi hoje que talvez percam pequenas por fora, mas fizeram barulho dentro da alma. Há palavras que passaram rápido, mas tocaram lugares sensíveis. Há pensamentos que surgiram sem convite e tentaram roubar minha paz. Há quebrancas internas que me fizeram sentir que eu deveria ser mais forte, mais rápido, mais projetivo, mais perfeito. Mas agora, diante de ti, eu renuncio essa pressão de viver como esse eu precisas dar conta de tudo sozinho. Eu sou humano. Eu me canso. Eu erro. Eu aprendo. Eu recomeço. E, acima de tudo, eu pertenço a ti. Que essa verdade me base nesta noite. Que eu durma lembrando que meu valor não está apenas no que consegui fazer hoje,
nim no kos outros pensam de mim, nim na velocidade com que meus planos avancam. Meu valor esta no amor com que o Senhor me olha, no cuidado com que o Senhor me sustenta e na graça com que o Senhor me chama para continuar. Pai querido, eu te peço que purifiques meus pensamentos antes do sono, que nenhuma imagem negativa permaneça dominando minha mente, que nenhuma preocupação tome o lugar de confiança, que nenhuma lembrança dolorosa se transforme em prazer, que nenhuma palavra dura tenha autoridade sobre minha identidade. Eu sou guardado por ti, eu sou visto por ti, eu sou amado por ti, e ainda que eu esteja atravessando fases difíceis, elas não definem o fim de minha história. O Senhor continua trabalhando, o Senhor continua abrindo caminhos, o Senhor continua cuidando dos detalhes que eu não consigo enxergar. Por isso, eu escolho descansar sem exigir todas as respostas agora. Escolho esperar sem desistir. Escolho confiar sem precisar controlar. Escolho dormir em paz, porque sei que o Deus que me acompanhou durante o dia continuará comigo durante a noite. Senhor, abençoa profundamente o meu descanso. Que meu corpo encontre alívio, que meus músculos relaxam, que minha respiração se torne livre, que meu coração desaceler e que minha mente seja envolvida por uma serenidade que vem do céu. Afasta de mim todo medo noturno, toda angústia silenciosa, todo pesadelo, toda inquietação e toda sensação de desamparo. Que o meu quarto seja coberto pela tua presença, que minha cama seja lugar de repouso e não de preocupação, que o silêncio de noite não me assuste, mas me abrace. Que a escuridão lá fora não apague a luz que o Senhor acende dentro de mim. Enquanto eu durmo, Senhor, trabalha nas áreas que precisam de cura. Restaurante o que foi desgastado. Fortalece o que fica frágil. Reorganiza o que está confuso. Acalma o que está agitado. Cura o que eu nem sei explicar. Eu creio que o Senhor pode guiar quando eu não está fazendo nada. Porque a tua graça não depende de minha força constante. A tua mão continua operando mesmo quando meus olhos estão fechados. Pai amado, antes que esta noite termine, eu quero colocar diante de ti as pessoas que fazem parte de minha vida. Abençoa minha família, meus amigos, meus irmãos, todos aqueles que amo e todos aqueles que de alguma forma passaram pelo meu caminho neste dia. Guarda quem está longe. Consola quem está triste. Levanta quem está desanimado. Cura quem está enfermo. Sustenta quem está preocupado. Protege quem precisa viajar. Trabalhar ou enfrentar a madrugada acordado. Visita os lares onde há conflito, levando mansidão. Visita os caracos onde há luto, levando consolo. Visita as mesas onde há necessidade, levando provisão. Visita as mentes onde há ansiedade, levando paz. Visita as almas onde há solidão, levando a certeza de que ninguém está esquecido diante de ti. Senhor, que nesta noite o tu amor alcance lugares onde minhas palavras não chegam. Que o Senhor toque pessoas pelas que eu não consigo fazer muito, mas por quem posso orar com fé. Eu entrego cada uma delas em tuas mãos, porque as tuas mãos são mais seguras, mais sábias e mais amorosas do que as minhas. Senhor, eu também entrego o meu amanhã. A quarta-feira ainda não comco, mas eu já coloco sob a tua direção. Vai à minha frente. Prepara o caminho. Guarda meus passos. Ilumina minhas escalas. Dá-me sabedoria nas conversas, paciência nas dificuldades, discernimento diante das decisões e humildade para reconhecer quando eu preciso mudar. Que amanhã eu não acorde dominado pelo peso de ontem, mas renovado pela tua misericórdia. Que eu tenha força para fazer o que precisa ser feito, calma para lidar com o que não posso apressar e fé para esperar aquilo que ainda depende do teu tempo. Que minhas palavras sejam mais brandas, meus pensamentos mais limpos, minhas atitudes mais conscientes e meu coração mais parecido com aquilo que o Senhor deseja formar em mim. Não permitas que eu viva no automático, passando pelos dias sem perceber os sinais do teu cuidado. Ensina-me a reconhecer as pequenas benqueos, a agradecer pelos detalhes simples,
A valorizer o presente e a caminhar com esperança mesmo quando nem tudo estiver claro. Pai querido, esse amanhã virem desafios, que eu não me esquica de que não estarei sozinho. Se virem noticias inesperadas, que eu permaneça firme. Se virem atrasos, que eu tenha paciência. Se virem oportunidades, que eu tenha sabedoria. Se virem tentacos de desânimo, que eu me lembre desta oração e de certeza de que o Senhor está comigo. Senhor, guarda também meus sonhos mais profundos. Ha desejos que eu não digo a todos. Ha planos que vivem silêncio dentro de mim. Ha esperanças que às vezes protejo com cuidado porque tenho medo de me decepcionar. Mas eu entrego tudo ao Senhor. Se algum sonho vem de ti, fortalece, confirma, conduz e prepara o caminho. Se algum desejo não é bom para mim, transforma meu coração e ensina-me a confiar no te melhor. Se alguma porta precisa se abrir, abra no tempo certo. Se alguma porta precisa permanecer fechada, dê-me paz para ceder. Que minha vontade não seja mais do que a tua sabedoria. Que minha pressa não seja mais do que o teu propósito. Que meu medo não seja mais do que a minha fé. Eu quero querer aquilo que me aproxima de ti, aquilo que edifica minha vida, aquilo que traz paz verdadeira e aquilo que me ajuda a crescer com maturidade. Senhor, nesta noite, eu declaro que não sou definido pelos dias difíceis. Eu não sou definido pelas falas de hoje, pelas palavras que me ferirão, pelas perdas que enfrentarei, pelas demoras que me cansaram ou pelas dúvidas que passaram pela minha mente. Eu sou definido pelo teu amor. Sou sustentado pela tua graça. Sou conduzido pela tua mão. E enquanto o Senhor me der vida, haverá recomeço, haverá aprendizado, haverá cuidado e haverá esperança. Que essa certeza desça sobre mim como uma calma profunda. Que eu não precise lutar contra a noite, mas descansar nela. Que eu não precise terminar este dia com o coração apertado, mas com a alma entregue. Que eu não adormeça abracado as preocupações, mas envolvido pela confiança. Obrigado, Senhor, por me ouvir. Obrigado por me receber sem reservas. Obrigado porque posso conversar contigo no FM do dia e encontrar abrigo. Obrigado porque, mesmo quando tudo parece incerto, o Senhor permanece fiel. Obrigado porque a tua presença não depende do meu desempenho, mas do teu amor. Obrigado porque esta terça-feira, dia 5 de maio, não termina vazia. Termina debaixo de tua benção, do teu cuidado e de tua paz. Agora eu entrego meu corpo ao descanso, minha mente ao silêncio, meu coração à confiança e minha vida às tuas mãos. Que eu durma em paz, protegido pelo Senhor. Que eu acorde renovado, guiado pelo Senhor. Que meus sonhos sejam guardados, minha casa seja coberta, minha família seja abençoada e minha alma permaneça firme em ti. Em nome de Jesus, eu descanso, confio e agradeço. Amém.